Welcome back again mga kabaga. Nais ko lang i-share sa inyo ang aming ginagawa dito sa bansang Europa. Bali sa araw na ito, ang aming ginagawa is elbow fittings na may size na 3 inch in diameter and 5 mm ang thickness. Sayang lang at hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko siya hininang ng rotpas. Dahil nga ito ay 5 mm lamang, ang mangyayari ay 2 pasada. Ang kagandahan lang dito sa company na pinapasokan namin, walang pressure sa trabaho, walang kuta na hinahabol. Kaya as is lang kami nagtatrabaho dito. Hindi nagmamadali, tamang galawan lang. Marami pa akong papakita sa inyo sa mga sumusunod. Pero sa ngayon, ito muna.